这几年，南韩的电影、戏剧或者是综艺节目，在全球是抢价掠袂掉。美国串流平台 Netflix 今年宣布，佮投资南韩29亿美金，要来发展影视作品。有专家都认为讲，南韩的作品会这么受欢迎，除了网络传播以外，观众性才是上界重要原因。大饭店头家囝甲小职员的秘密恋爱，这个正骨头的爱情喜剧，互人拢看袂惯。片段一换，军队4月伫咧掠道兵，悬疑刺激的剧情吸引观众的注意。串流影音平台 Netflix 非英语类电视剧排行榜，7月差不多逐礼拜拢有2支到3支的韩剧排伫前10名。 말해줘. 좋아하는 모든 거. 와, 번쩍번쩍드네. 伫今年4月 ，Netflix 才宣布，未来4年将会投资南韩25亿美金，制作电影、电视剧加综艺节目，也是 Netflix 自2016年进入南韩市场以来投资遐的2倍。We are deepening our partnership with the Korea creative industry, which have produced such amazing hits as Squid Game, The Glory, Physical 100. With the partnership, we will continue to grow with the local industry while sharing the joy of entertainment with Korean storytellers and their fans around the world. 南韩的影视音风靡全世界，这几年韩流自传统媒介走向网络世界，无受到时间、空间甲语言的限制，看的人愈来愈多，影响力也愈来愈大。专家讲，南韩的文创有保留当地特殊的文化观，也佫一直挑战新的内容，才有法度甲观众揪调的。I think it's the originality. I think Koreans aren't trying to copy the rest of the world in what they're doing. They're coming up with very original ideas. And when you just look at Attorney Woo, you know, focusing on autism and bringing that into the storylines, I think is very bold and unique. 对电影或者是戏剧，会当了解当地历史甲时代的挑战；对综艺节目，是能看到一般民众的生活，一个在地上真实的景观样貌。南韩的影视音用文化差异，互观众先有好奇心，一个一直有新的题材出来，互人忍袂住一直看落去。佮再配合这么新的网络播送方式，佮伫全世界带动流行。公司新闻，牛岸编辑。